Bismillahirrahmanirrahim. So, last class we learned how we can form an image in case of concave mirror, right? Today what we're going to do, we were going to keep the object at different places, and for that different places, for every particular place, we will see where the image is formed. What is the nature of the image? Is it real? Is it virtual, magnified, inverted, or diminished? How it is? Inshallah, we will get to see. Okay. So the first location, you can see that I have written the object is at infinity. Like the sun, we consider the sun is at infinity. Okay. So what happened in case of sun? If you remember, I showed you an experiment, right? There we saw that we had a concave mirror, and this is our center of curvature, and this is the principal focus. So when the sun rays are coming or incidenting on the mirror, we consider it that it is coming parallel to the principal axis, right or wrong? So when the rays are coming parallel to the principal axis, okay, as you remember, if I want to find out the image of something, I need intersection of two reflected rays, right? Now intersection, two reflected rays will come from two incident ray. So I have got my two incident ray. I want to know after being reflected, how it will go. Means it will pass through which particular point. Sumaya Begum, are you there? Yes, sir. So can you tell me how this light ray is going to be reflected? Parallel to principal axis. After reflection, it will go through. Nahrin? Sir, it will go to pass through the focal length. I mean focal point. Principal focus. Okay, good. So the rays that incidented is parallel to the principal axis. So after reflection, definitely it will pass through principal focus. This one also will pass through the principal focus. Now what we can see, these two reflected rays meet at the principal focus, right or wrong? So as they are meeting at the principal focus, the image that will be formed will be at the principal focus. Okay. So from here, what we can write, position of the image. Position of image. Okay. Let me just mention it in short, because I have a little bit lack of place. So I will just write it, position of image, that is POI. Okay. I hope you understand. So what is the position of the object? Image at principal focus. And principal focus I have written in short PF. Okay. Whenever you write, you have to write principal focus. Okay. You cannot use the shortcuts. Okay. And what about the size of the image? SOI, this is size of the image. We know that sun is a very big object, right? But when we create the image, at some point the sun becomes looks like a dot. If you do the experiment, through the experiment through which we actually burnt the paper, if you remember, we burnt a piece of paper, right? So there what happens, the sun's image is created at a particular point. So definitely the image that is created here is very diminished. Okay, so we can write it, the image will be greatly diminished. Diminished মানে ছোট হয়ে যাওয়া, okay, greatly diminished compared to the object. Okay, the object is very big and the image will be very small. And what I can say about the nature of the image, whether it is virtual or real. Sir, virtual. It will be virtual, huh? Okay, so is the image formed behind the mirror or in front of the mirror? Front of them. The image that we have formed is in front of the mirror. And do I have to draw any line backward to make them meet? No. So how it is a virtual mirror?
Oh, sorry, sir. Real. Virtual image. We already saw in the definition of virtual image that when we have to extend the lines backward, the reflected rays backward to make them meet, and they will meet behind the mirror, or we can say inside the mirror. That time we can say that the image formed will be virtual one. But here the image is forming in front of the mirror, not at the back of the mirror. If any image is back of the mirror, then we consider that is the virtual image. Now it is a real image. Sir, can you say this NOI like of image? What is this? Did you go through my lectures, the previous lectures? The না virtual না স্যার না এটা তো বুঝছি NOI যে শর্ট ফর্মে লিখছেন nature শুনি of না এটা POI, position of image, where the image will be located. It will be at the principal focus. SOI, size of the image, greatly diminished. It was very big, but now it has become a single point. So it will be greatly diminished. Nature of image, it will be a real image. Okay? ওকে স্যার And definitely it will be inverted too. In case of sun, if I make image of something else, let us say there is a tree very far away and I'm creating an image of that on my wall. Okay, I will see that tree is inverted upside down. I will see it upside down. Inshallah, when the school reopens, I'm going to show you this personally. Okay, inshallah we can do this. Acha. So for now, I know it is a little bit hard to imagine why I will see it inverted, but it will happen. Okay, I will show you inshallah. Acha. Then let us move to the second one, the object outside center of curvature. COC means center of curvature. Okay. So this is our concave mirror. Let us say this is our center of curvature, and this is going to be the principal focus. Now the object has to be outside center of curvature. When I say outside center of curvature, that means just outside the center of curvature, not very far. If you consider the object is far from center of curvature, then the case becomes just like object at infinity. Okay, so when I say the object is outside center of curvature, that means just outside center of curvature. Okay, so if I want to find the image of it, I need two reflected ray, and two reflected ray will come from two incident ray. So how I am going to find two incident ray? One incident ray is always the same, parallel to principal axis. After being reflected, how it will pass, I want to know it from Azim. It will pass from principal focus. Very good, exact answer. It will pass through principal focus. So I have got one reflected ray, but to find the image, I need another reflected ray. So one more incident ray I have to find out. So another one, what we always do is, one ray we pass through principal focus. So Azim, can you tell me now how the reflected ray is going to be? It will be parallel to principal axis. Golden A plus, good. Then it will be parallel to the principal axis, right? This is the way it is going to be reflected. We saw it yesterday, right? Out of the three rules, these are the first two rules. If the light ray incidence parallel to the principal axis, it will go through principal focus. If it comes to principal focus, then after reflection, it will pass parallel to the principal axis, right? So we can see that at this point, the reflected ray has met or intersected. So at this point, we will draw a perpendicular, and this will be the image. Okay, if the object is, let us say, PQ, then the image, it is going to be P prime Q prime. Okay, P prime it Q will be prime. also inverted Definitely it will also be inverted. Okay, and you can see that this object is greater, but the image is smaller, so it has diminished, right? So let me write the nature of the the position of the object. These 3 points we will write for here also. So position of the image, that is, if the position of the image is between center of curvature and principal focus, right? So I will write between center of curvature and principal focus.
as I have lack of space, that is why I'm writing in short. Okay, center of curvature means COC, PF means principal focus. It is between these 2 points, right? Then let us talk about the size of the image. Size of the image. We can see that it is diminished, but not that greatly diminished. It was not like that the object is very big and the image is very small. It's not like that, okay? We can see that it has become shorter, but not that much short. So we will only write diminished. Greatly diminished will be only for the object at infinity, okay? For other cases, it is going to be diminished or magnified, okay? Then the nature of image. Can you tell me, Abdullah, whether this image is real or virtual? Sir, obviously real. Real, because this is the image is forming in front of the mirror, not back of the mirror. So this is a real image, okay? And whether it is Inverted. erect or inverted, very good. Because you can see that it ulta hoye geche, তাই না? It has become inverted. Nice, excellent. I think you have caught the idea, okay? So now the rest is going to be easier for you, okay? So now you can see that we are slowly moving towards the mirror, right? At first we were at infinity. Now in this figure we have come a little bit closer. Then from this point, if I move a little bit closer, then what will happen? The object will be at center of curvature. Here I was outside the center of curvature. Now as I'm getting closer to the mirror, what is happening? The object from outside of center of curvature, it will come to the center of curvature, okay? So for that case, how the figure is going to be, let us see. Okay, so let us say this is center of curvature C and this is F, okay, and the object will be at center of curvature. So first ray, how we will do that? We will draw the first ray parallel to the principal axis, okay? Then after reflection, it will pass through principal focus, and then what will happen? Another ray we will draw that will pass through the principal focus, and after reflection, what will happen? Parallel to principal axis. Parallel to principal axis, okay? It will pass through like this. Actually, I'm not being able to draw the figure according to this scale, okay? Or else what should have happened? The rays should have met, just below this point. So let me just, redraw the figure. স্যার এটা ডিগ্রি নিয়ে মানে অ্যাঙ্গেলস নিয়ে করলে হইতো। আর তারপর আমি এফটাও একদম মাঝামাঝি বরাবর নিতে পারছি বলে আমার মনে হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে এফটা আরেকটু এদিকে হবে। তো এই জিনিসগুলো যদি প্রপারলি আসলে তোমরা যদি এই যে কম্পাস পেন্সিল দিয়ে ড্র করো, তাহলে আমার মনে হয় এটা যে মাঝামাঝি বোধহয় এখানে হবে। ওকে, so then it will pass through this point and okay. এখন মোটামুটি একটা আইডিয়া করা গেছে। ওকে, সো স্যার এই সেম জিনিসটাই তো কালকে বুঝাইছিলেন। হ্যাঁ, সেম জিনিসই বারবার করতেছি, ঠিক আছে? তো বাট ডিফারেন্ট পজিশনের জন্য। তো এখন আমাদের যদি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের কি, এটা দিস ইজ দ্য ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট অফ দ্য রিফ্লেক্টেড রেস। সো ফ্রম হিয়ার ইফ আই ড্র আ পারপেন্ডিকুলার on the principal axis, then what will happen? This is going to be my image. So here the image is PQ and the image the object is PQ and the image is P prime Q prime. Now you can see that the Q and Q prime, they both are the same point as the center of curvature, okay? So here what is going to happen? The position of the image, okay, will be same as the object. The object is at center of curvature. Image will also be at center of curvature, okay? And what will be the size of the image? It will be just equal, okay? What is the size of the object? The image object is going to be the same. So sorry, the image size is going to be the same as the object. Equal. So neither magnified neither diminished. এটা বড় হয় নাই ছোট হয় নাই, equal আছে.
So size of the image will be equal to object. Okay, and what is the nature of the image? This is real or virtual? Sir, this is real. 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 Okay, and is And it inverted. inverted? Real Inverted. and inverted, right? Real and inverted. These information are very necessary for MCQ and in creative also. Okay, so first thing has been done. Okay, then we have the object between center of curvature and principal focus. See, as I told you, we are moving closer and closer to the mirror, right? So at first infinity, then outside center of curvature, then at the center of curvature. Okay, if I move further closer, then I will come in between center of curvature and principal focus, right? So this is the position now. Okay. So let us say this is the center of curvature and this is the principal focus. So our object has to be now here between center of curvature and principal focus, between C and F. So again, if I want to find the image, I need two reflected rays, and two reflected rays will come from two incident rays. Number one incident ray parallel to the principal axis after reflection. Let me ask someone. Robin, can you tell me how the reflected ray is going to be? Robin is not here. Okay, Ahmed. Ahmed Jashim. It will pass through principal focus. Very good. It will pass through principal focus. Excellent, excellent. Very good. Okay. And then another incident ray. How we are going to draw the another incident ray? Ahmed? From Others. See, one incident ray parallel to the principal axis, another incident ray through the principal focus. In every case, we are doing this. One ray parallel to the principal axis, another one through the principal focus. So here, oh yeah, through the principal focus. very good. Number one, we have already drawn, that is parallel to the principal axis. Then the second one, we will draw through the principal focus. Okay, we will draw through the principal focus. Then after being reflected, it will pass parallel to the principal axis, right? It will pass parallel to the principal axis. So this is the intersecting point of the two reflected rays, right? So at this point, and if I draw perpendicular from this point, if I draw perpendicular on the axis or principal axis, then this is going to give me the image, right? So the image you can see is PQ, okay, and the object, sorry, the object is PQ and the image is P prime Q prime, okay. So now the image will be a little bit magnified, okay. দেখো এখানে ছিল greatly diminished, এখানে শুধু diminished, এখানে equal হয়ে গেছে, দেন এবার এটাকে ক্রস করে এবার ম্যাগনিফাইড হবে, ঠিক আছে। ফার্স্টে ছিল greatly diminished, তারপর একটু diminished, তারপর equal হয়ে গেছে, দেন এবার ম্যাগনিফাইড। সো ইউ ক্যান সি আ প্যাটার্ন। এই প্যাটার্নটা যদি একবার একটু ধরে ফেলতে পারে, তোমাকে আর এগুলো দেখে আটকাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। Okay, so now we are going to write the position of the image. Can anybody tell me what is the position of the image? Sir, outside of center of curvature. Very good, excellent, excellent. Outside center of curvature. Outside center of curvature. You can see that just outside the center of curvature it has been created. Then what is the size of the image? What about size of the image? Magnified, right? It will be magnified compared to the object. And what is the nature of the image? What we can say about the nature? Real and inverted. Real. And inverted. Real and inverted. Very good. This is still real and it is still inverted. Done. Then we want to move a little bit closer. Okay, from here, if I move a closer, I will come at which point? At principal focus, right? From this point, okay, between Yes. C and F, if I move a little bit closer, I will be coming at principal focus. So at principal focus, what is supposed to happen? This is the center of curvature. This is the principal focus.
Okay, so the object will be now at principal focus. Okay, so what will happen? One light ray that will incident parallel to the principal axis, and what will happen? It will pass through the principal focus, right? Now, till now what we have been doing, the second incident ray always used to pass through the principal focus, but now it is not possible. Why? Because the object is already at principal focus. I cannot draw an incident ray through the principal focus now. So in such cases, what we need to do, we will use the third rule that we studied, if you remember. Okay, any ray that incidents along the radius, okay, so that will be reflected back along the same way. So it will be reflected back along this same way. Okay, you understand? This is the third rule. Till now we have been using the first two rule. One, parallel to the principal axis, going through the principal focus. Second one, the incident ray going to the principal focus, then reflecting through reflected parallel to the principal axis, right? The first two. What was the third rule? The third rule was, if any ray incidents along the radius of curvature from center to the circle, that is the radius, right? So along this radius, if it's incident, it will be reflected back along the same way, right? So you can see that these two rays are parallel. When two rays are parallel to each other, they never meet. Doesn't matter whether you extend them forward or you extend them backward, they will never meet at any point. Got it? So whenever something is not meeting anywhere, we say that they meet at the infinity. Okay, even you might ask, sir, infinity to milbe na, but then আমি তোমাকে কোশ্চেন করব, ইনফিনিটি কোথায়? ইনফিনিটি তুমি যতই দূরে যাও না কেন, still you didn't reach infinity. ইনফিনিটি এর পরেও আছে, এর পরেও ইনফিনিটি আছে। সো ইনফিনিটি does not have any end. সো এগুলা কোনো এন্ডে গিয়ে মিলবে না। সো এই জন্যই আমরা বলি যে মানে this will meet at the infinity. So the image that will be formed will be at the infinity now. Okay, so position of the object, so the position of the image we will write at infinity. Whenever they will not meet anywhere near, we can say that they will meet at the infinity. Now infinity is not a particular point, it is at infinity. Okay, so infinity. Then about the size of the object, it will be, see, প্রথমে ছিল greatly diminished, then equal, then magnified, now greatly magnified. ঠিক আছে? So it is going to be greatly magnified. Greatly magnified. And what is the nature of the image? It will still be real and inverted. Okay, then the last one and the most important one. Okay, object between F and P. What is P? Nazmul? Principal. P হচ্ছে প্রিন্সিপাল। P পয়েন্ট কি নাজমুল? ওই নাজমুল, জি স্যার। হ্যাঁ কি বই ঘাটতেছো তাড়াতাড়ি করে? আরে পি ছিল, হ্যাঁ পি কি? পি স্যার প্রিন্সিপাল ফোকাস। না না না, তাহলে এফ কি বেটা? এফ হচ্ছে এফ প্রিন্সিপাল হচ্ছে ফোকাস, প্রিন্সিপাল ফোকাস, পি পি হচ্ছে প্যারালাল। Really? না না না, পোল। পোল। I'm shit, yaar, bro. এই যে পি পয়েন্টে এখানে থাকে, দ্যাট ইজ দ্য পোল, মিডল পয়েন্ট অফ দ্য লিনিয়ার অ্যাপারচার। হ্যাঁ, রিভিশন কিচ্ছু দিতেছ না, সোজা কথা, একটা জিনিসও বাসায় রিভিশন দিতেছ না, নাইলে এটাকে কিভাবে মনে না থাকে? এনিওয়ে, তো এটার জন্য কি হবে, এটার ফিগারটা আসলে সবগুলা মুছে দেখানো দরকার।
আচ্ছা যাই হোক, এটা আমি কি করবো জানো, একটু বড় করে ড্র করবো, বিকজ এটার ফিগারটা ড্র করাটা একটু ট্রিকি, এবং এটা আমি তোমাদের ফার্স্টে অ্যানিমেশন একটা ভিডিও দেখাবো, দেন তারপর এটা এক্সপ্লেন করবো, ওকে? এবং মোস্ট প্রবাবলি আমার মনে হয় আজকে এটা এক্সপ্লেন না করলে ভালো হবে। আজকে আমি এই পাঁচটা তোমাদেরকে একটু ভালো মতো বুঝাইতে চাই, এবং এই পাঁচটার মধ্যে যে একটা প্যাটার্ন আছে সেই প্যাটার্নটা একটু তোমাদেরকে ধরাইতে চাই। খেয়াল করো, আমরা এতক্ষণ দেখছি কি অবজেক্ট মিররের কাছে আসতেছে, তাই না? ইট ওয়াজ এট ইনফিনিটি, outside center of curvature, at the center of curvature, then between C and F, okay, then at the F. তো মিররের কাছে আসতেছে, তাই না? What about the image? ইমেজটাও কি মিররের কাছে আসতেছে নাকি উল্টা কিছু হচ্ছে? ইনভার্স, ইনভার্ট। জাস্ট উল্টাটা হচ্ছে, রাইট? ওকে, যখন এটা ইনফিনিটিতে ছিল, the image was at principal focus. অবজেক্ট যখন আরেকটু কাছে আসছে, এই যে দেখো প্রিন্সিপাল ফোকাস থেকে এটা সেন্টার অফ কার্ভেচার আর এফ এর মাঝখানে চলে আসছে, দেখো যখন এটা একটু কাছে আসছে এটা একটু দূরে সরে গেছে, যখন এটা আরেকটু কাছে আসবে এটা এই মাঝখান থেকে এখানে চলে আসবে। তার মানে হচ্ছে কি জানো, এই যে অবজেক্টটা যত কাছে যাচ্ছে ইমেজটা তত দূরে চলে যাচ্ছে, এবং একটা সময় আসে যখন ওরা একই পজিশনে চলে আসে, সেই পজিশনটা হচ্ছে এটা। দেন এটার পরে অবজেক্ট আরো যত কাছে যায় ইমেজ আরো দূরে যায়, অবজেক্ট আরো যত কাছে যায় আর তত দূরে যায়, এবং এদের মধ্যে ফুল ইনভার্স একটা রিলেশন আছে। সেটা কি এরকম জানো? তোমরা খেয়াল করো, নাম্বার 1 আর নাম্বার 5 দে আর জাস্ট দ্য অপোজিট অফ ইচ আদার। এখানে অবজেক্ট ছিল ইনফিনিটিতে, তোমার ইমেজ এসে কোথায়? প্রিন্সিপাল ফোকাসে। এইখানে অবজেক্ট প্রিন্সিপাল ফোকাসে, ইমেজ হচ্ছে ইনফিনিটিতে। তার মানে বুঝতে পারছো, এই দুইটা পজিশন একটা একটার সাথে রিলেটেড। অবজেক্ট যখন ইনফিনিটি, ইমেজ প্রিন্সিপাল ফোকাসে। অবজেক্ট যদি প্রিন্সিপাল ফোকাসে থাকে তাইলে ইমেজ ইনফিনিটিতে, একটা একটা উল্টা। এরপরে এবার আমরা এই যে এভাবে কানেকশনটা দেখাবো, ঠিক আছে? তো এরপরে 2 আর 4 দেখো তো, জাস্ট একটা আরেকটার উল্টা। এখানে অবজেক্ট ইজ আউটসাইড সেন্টার অফ কার্ভেচার, রাইট? আউটসাইড সেন্টার অফ কার্ভেচার অবজেক্ট, ইমেজ কোথায়? বিটুইন সি এন্ড এফ। এইখানে যেহেতু ইমেজ এখানে বিটুইন সি এন্ড এফ, এখানে অবজেক্ট হবে কি? বিটুইন সি এন্ড এফ, and the image will be outside center of curvature. দেখো তো একটা আরেকটা জাস্ট অপোজিট না, রাইট? ইয়েস। এবং এইখানে গিয়ে দুজন একই লাইন বরাবর চলে আসে। এই প্যাটার্নটা যারা একবার ধরে ফেলতে পারে তাদের জন্য এটা কোনো সমস্যাই না, আমাকে এগুলো একদম মুখস্থ রাখতে হয় না, কখনো রিভিশনও দিতে হয় না, কারণ হচ্ছে এই প্যাটার্নটা আমার মাথায় থাকে এবং আমি জাস্ট এটা ফলো করে যে কোনো পজিশন তুমি আমাকে বলবো আমি সেটার জন্য ড্র করে ফেলতে পারবো। তো এখানে আরেকটা যেটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় সেটা হচ্ছে পজিশন গুলা মনে রাখা। আমি তোমাদেরকে পজিশন গুলো একটু বলি। ফার্স্ট পজিশন ইনফিনিটি, এরপরে আউটসাইড সেন্টার অফ কার্ভেচার, দেন সেন্টার অফ কার্ভেচার, দেন বিটুইন সেন্টার অফ কার্ভেচার এন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাস, দেন প্রিন্সিপাল ফোকাস। আপাতত এই পাঁচটা পজিশনের জন্য আমরা আজকে ভালো মতো শিখি। এইখানের মধ্যে কোনো ডাউট আছে? আজকের ক্লাস অনেক ইজি ছিল স্যার, ডাউট ছিল না। না, বুঝলে মনোযোগ দিয়ে বুঝলে খুবই ইজি, খুবই ইম্পর্টেন্ট। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার আমার অবজেক্ট 5টাতে একটু ডাউট আছে। 5 নাম্বার যে অবজেক্ট প্রিন্সিপাল ফোকাসে, এবং এখানে দেখা যাচ্ছে কি যে রিফ্লেক্টেড রে গুলা প্যারালাল, রিফ্লেক্টেড রে গুলা কোথাও মিট করতেছে না, তাই না? তার মানে এরা ইনফিনিটি পর্যন্ত চলে যাবে। তো ইমেজ যেটা আমরা পাবো সেটা ইনফিনিটিতে। স্যার ইনফিনিটিতে দিলে কিভাবে ইয়ে করব, মানে ইনফিনিটি যাইতে থাকবে স্টপ যাইতে হবে না। থাকবে, এটা আমরা এখানে দেখাইতে পারবো না যে কোথায় আসলে ফর্ম হবে। মাহমুদ বলো। স্যার 4 নম্বরে কোশ্চেন হচ্ছে লাইক অবজেক্ট এট সিওসি, কিন্তু আপনি পজিশন অফ দা লাইক ইমেজ লেখছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে অবজেক্ট হচ্ছে বিটুইন সেন্টার অফ কার্ভেচার এন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাস। এটা হচ্ছে আমাদের ইয়েস বাট সেন্টার অফ কার্ভেচার, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ফোকাস, এটার মাঝখানে বিটুইন দিস টু পয়েন্ট অবজেক্ট। হ্যাঁ, তো আপনি পয়েন্ট অফ দা ইমেজ লেখছেন আউটসাইড সিওসি হ্যাঁ, নিচে। ইমেজ তো সেন্টার অফ কার্ভেচারের বাইরে না, আমাদের ইমেজ তো হচ্ছে এটা সেন্টার অফ কার্ভেচারের বাইরে না, সেন্টার অফ কার্ভেচারের ভিতরে হইলে এদিকে, সেন্টার অফ কার্ভেচারের বাইরে হইলে এদিকে, তাই না? সো সেন্টার অফ কার্ভেচারের বাইরে ক্রিয়েট হয়েছে না ইমেজটা। ও আচ্ছা, ওকে ওকে, ওকে। এবং এই সবগুলা ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কি যে নেচার অফ ইমেজ এটা হচ্ছে রিয়েল এবং ইনভার্টেড, ঠিক আছে? এরপরে 6 নাম্বার যে কেসটা সেটা পুরোপুরি ইউনিক একটা কেস। সেখানে যে ইমেজটা ক্রিয়েট হবে
এটা এখন না বলি, তোমরা আমাকে দেখে আনসার দিবা যে এটা কি রিয়েল নাকি ভার্চুয়াল, এটা কি ইনভার্টেড নাকি ইরেক্ট, এটা কি ম্যাগনিফাইড নাকি ডিমিনিশড, তোমরা আমাকে আনসার দিবা। আজকে আপনি যদি একটু হিন্টস দেন, লাইক ওই 6 নম্বরে মানে কোন রুল গুলো অ্যাপ্লাই হবে, তো যে ফার্স্ট রুল কেমন অ্যাপ্লাই, এফ আর পি এর ভিতরে তো ছোট অনেক ছোট ইনসিডেন্ট হবে। ও হ্যাঁ, এটা দেখাবো ইনশাআল্লাহ, এই কারণে এটা একটু বড় করে দেখাতে হবে, ছোট করে দেখাইলে বুঝতে একটু কষ্ট হয়, ঠিক আছে? এটার আমি একটা অ্যানিমেশন দেখাই। আচ্ছা, কিন্তু ইউটিউব থেকে প্লে করলে তোমরা কি, আচ্ছা দেখো আমি না, এটা আগে ডাউনলোড করে রাখা দরকার ছিল, বিকজ ডাউনলোড না করলে যদি ইউটিউব আর এটা একসাথে চালাই তাহলে দেখা যায় কি একদম আটকে যায়, তোমরা কিছু ক্লিয়ার দেখো না। আমি এটা এর আগেও দেখছি, অসুবিধা নাই, আমরা দেখাবো এটা। আমি ভিডিওটা তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিব, বিকজ ডাউনলোড যেহেতু করতে মনে ছিল না আসলে। আচ্ছা পাঠাই দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আরেকটা শর্টকাট জিনিস যেটা একটু শিখে রাখি, অনেকেরই এই পজিশনগুলো মনে থাকে না, তাদের জন্য একটা টেকনিক আছে। আমি অবশ্যই টেকনিকটা ফলো করি না, বিকজ আমার এগুলো এমনিতেই মনে থাকে, ঠিক আছে? তো তোমাদের যদি কারো ওইটা লাগে তো তোমরা ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে? এখানে যে পজিশনগুলো আছে না, সেই পজিশনগুলোকে নাম্বারিং করা হয়। নাম্বার 1 পজিশন আমরা ধরে নিই যে ইনফিনিটি, ঠিক আছে? ইনফিনিটির পরে আমরা সেন্টার অফ কার্ভেচারের বাইরে আসবো, সো দ্যাট ইজ আউটসাইড সেন্টার অফ কার্ভেচার, দেন এট সেন্টার অফ কার্ভেচার, দেন বিটুইন C and F মানে সেন্টার অফ কার্ভেচার এন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাস, দেন at F মানে at প্রিন্সিপাল ফোকাস। ওকে, তো সব সময় আমাদের অবজেক্ট পজিশন প্লাস ইমেজ পজিশন দুটোটা মিলে আমাদের 6 হইতে হবে। কি বললাম? অবজেক্ট পজিশন আর ইমেজ পজিশন মিলে আমাদের 6 হইতে হবে। তাইলে দেখো তো, আমি যদি তোমাকে বলি আমার অবজেক্ট এটা হচ্ছে ইনফিনিটিতে, এটা কত? নাম্বার 1 না? কারেক্ট কিনা? ইনফিনিটি নাম্বার 1। এখন যদি আমার 6 মিলাইতে হয়, আমার কত নাম্বার আসতে হবে এখানে? 5 তাইলে আমি এখানে 5 লিখবো, ইকুয়াল টু 6 হবে। এখন 5 নাম্বার কোথায় দেখি বলো তো? at f। তাইলে এটাই তো আমাকে বলে দিবে যে ইমেজ পজিশনটা কোথায় হবে। ইমেজ পজিশনটা হবে প্রিন্সিপাল ফোকাসে। তার মানে অবজেক্ট যখন ইনফিনিটিতে, আমার ইমেজ পজিশন হবে at প্রিন্সিপাল ফোকাস। স্যার এটা তোমরা জন্য ট্রাই করো, অন্য আরেকটা ট্রাই করে। অবজেক্ট পজিশন মনে করো আমরা 2 তে ধরলাম, ঠিক আছে? 2 দ্যাট ইজ আউটসাইড সেন্টার অফ কার্ভেচার। এখন এটা 6 মিলাইতে হইলে আমার কত লাগবে? 4 লাগবে। তো তাইলে অবজেক্ট তুমি বলে দিছো ফিক্সড, বিটুইন সি এন্ড এফ, তাইলে এখন 4 এটা হচ্ছে কি বিটুইন সি এন্ড এফ, এখানে হবে আমাদের ইমেজ। সো কেউ যদি ওই পয়েন্টগুলো মনে রাখতে না পারো, এই সিরিয়ালগুলো, এই সিরিয়ালটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? তো এইভাবেও চাইলে তোমরা আসলে বের করে ফেলতে পারো। ওকে, এটা স্যার ইজি। ওকে গুড। তো তাইলে এগুলো একটু বাসায় ভালো মতো স্টাডি করো। ওকে, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক পড়াইছি আজকে। হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন আছে স্যার। বলো বলো, টাইম কম। স্যার লাইক এক্সামে লাইক কোশ্চেনটা কি রকম আসবে এখানে, কি বলে এই টেনশনটা দয়া করে আমি যখন পড়াই তখন করবা না। আমি যখন পড়াই এক্সামে কিরকম আসবে, কিরকম আনসার করতে হবে, এগুলো নিয়ে একদম টেনশন করবা না। আমি তোমাদেরকে বললাম জিনিসটা বুঝার দিকে ফোকাস করবা। যদি জিনিসটা বুঝতে পারো, কোশ্চেন যেভাবে আসুক না কেন সেটা তোমরা পারবা। এরপরেও তোমাদের টেনশন কাজ করে, আমিও স্টুডেন্ট ছিলাম, আমি জানি টেনশন কাজ করে যে কিভাবে লিখবো, এটা কিভাবে লিখবো, সেটাও আমি তোমাদেরকে বুঝাই দিব। আমি তোমাদের টেস্ট নিব, তারপর আমি তোমাদেরকে কোশ্চেন প্যাটার্ন দিব যে এই টাইপের কোশ্চেন আছে। আমি তোমাদেরকে ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিস করাই না, এবং প্রত্যেকটা ক্রিয়েটিভের আনসার কিভাবে লিখতে হয় সেটাও আমি তোমাদেরকে বলে দিই। সো ক্রিয়েটিভ কিভাবে আনসার করতে হবে সেটা আলটিমেটলি শিখেই যাবা। এখন খালি বুঝার দিকে ফোকাস করো, ঠিক আছে? পরীক্ষায় কেমনে আনসার করবে সেটা পরে। ওকে ওকে জি স্যার। ওকে, তো এখন খালি বুঝো। ওকে, চ্যাপ্টার যতক্ষণ পড়াচ্ছি খালি বুঝো, দেন তারপরে ক্রিয়েটিভ যখন প্র্যাকটিস করবা তখন আমি তো তোমাদেরকে ওই পিডিএফটা দিবই না, ওই পিডিএফ থেকে ক্রিয়েটিভ সলভ করবা, বুঝে যাবে কেমনে আনসার করতে হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, আর মাত্র 7 সেকেন্ড বাকি। সবাই ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এবং এটা অবশ্যই বাসায় রিভাইজ করো। ভালো থাকো। আসসালামু আলাইকুম স্যার।